program. Assalamu alaikum, good morning, namaste, kemanachin, yali madad, Kem Cho, hello, and welcome to this Sunday's program on FM 103.5 FM and also social media platforms like YouTube Live, Twitter Live, and Facebook Live. This is Ishan Isaac, candidate for Commissioner Precinct 4, Fort Bend County. Happy Labor Day weekend to all of you because this is a long weekend, and I hope everyone is taking some time off. I know some people they work 7 days a week or 6 days a week or what have you. I'm here as well. I also work all the time and most of the time, but also spend some time with your friends and family and spend quality time with your friends and family. It's important. And obviously, this is a Labor Day weekend. So I hope everyone is passionate and really excited about things that we do in our lives, right? Because that's the most important thing in terms of whatever passions that you have in your life, you should go for it. Otherwise, it's going to be very mundane and becomes very difficult to wake up every and you got to do what you got to do, right? And that's what we have to tell our children and communicate with them and ask them that hey, what's your passion? And sometimes yeah, they need some direction, guidance, but we cannot force anyone in any profession. And that's the beauty of this land of opportunities that we call the United States of, because here you can be whoever you want to be, and that's so true. And obviously every year, so in South Asian countries, especially in Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, and other areas in that region like Sri Lanka, Nepal, Myanmar used to be called Burma, and all these countries, especially in South Asia, and even in Asian countries, and in most parts of the world, even internationally, Labor Day is in fact not in September; it's on May 1st, if I'm not mistaken, right? So it's on May 1st, and that's when the Labor Day is. In America, we have the Labor Day on obviously in September, the second week and I believe it's the first Monday or something like that. So they do plan it. So now, and it's on Monday. So the idea is that if you look at the world's population and we look at people who are working hard, some people are just working to just pay their bills and to put bread on the table, right? And it's not easy. If we look at the big perspective, if you look at from the perspective of that there's still so much poverty. We are so blessed in this country because we have all these opportunities around us. And then we can also help people not only here in our homeland, in our country, but also across the world and across the globe. And that's the beauty of understanding where we are in our lives and what are we doing and what we would like to do. So the reason I'm talking about obviously labor and work and all that because this is the Labor Day weekend, and I am very blessed and fortunate, and also with your prayers and in Urdu and Hindi, that I always do things that I'm passionate for, and otherwise, what's the point? So I have never thought in my even dreams that one day I'll be running for public office. And here I am running for public office. I'm speaking with you every Sunday. And thanks to my dear friend and my good friend, Rehan Siddiqui, and my patrons and supporters who believe in me. And they basically wanted me to share this vision with all of you. And the message is resonating, and it's tracking, getting a lot of traction. And not only that, but people are
waking up. And although it's Sunday, some of you who drink chai, tea or coffee, I'm a coffee drinker, so we're waking up and smelling the coffee, and we are listening to the diverse point of views, and especially the vision and the agenda items, the priorities, and all these key items that will improve our quality of life together. So we will make our precinct 4 in Fort Bend County an exemplary and model precinct and county in the nation. So that is the very reason that I'm running for commissioner in precinct 4. And obviously, with my skill sets and experience, having worked in corporate America, especially as a director at American Express when I was managing $250 million budget, and then worked for Honeywell and KBR. And that's where, commissioners, one of the key responsibilities they have, and an accountability aspect of things, that they have to manage the budget. And speaking of accountability, and today's topics, in terms of our key topic today is politics and accountability. They go hand in hand. That is the reason when, especially in our country, in America, and even in the West, when we see politicians, when they are obviously not doing their jobs, or they screw up, or they, in fact, are not holding themselves accountable, then they have to resign, because no one is above the law. And the roles and responsibilities in terms of being in public life, and especially in public service, the stakes are too high. And that's why either you're in it or you are not in it. And you cannot fake it until you make it as well. Because it's basically the entire idea comes from within, and that is to serve, and not for your own personal benefits, not for your own personal agenda. That's where, a lot of people, they scratch their heads and they say, oh, look at all these politicians, and doesn't matter where the politician is residing, in the West or in the East, they are made up of the same DNA. Well, let me tell you guys, don't go for all these different preconceived notions, or I would say these false beliefs and bias. And that's, one of the key reasons when I sat down at the beginning of the year, and on April 12th, when I announced, after discussing with my family, and obviously with my remarkable wife of over 20 years, and my son, who did go to elementary school and middle school and high school right here in Fort Bend County, because I'm running for commissioner in precinct 4, which is in Fort Bend County. So I was thinking about what are the areas, what kind of public office that I should run for, where I can make the most big positive difference. And when I looked at all positions that would open up for election in 2022, because that's when the election would be, and I'm hearing the primary would be in March, but we're also hearing that it will be in May. But I'm, basically sharing these months for you, so you keep that in mind, because obviously we have to vote, and people will vote. People are very passionate and excited and can't wait to vote. I can't wait to vote. And that's when I decided that this is the commissioner's position, because the commissioner is the chief executive of the precinct, and they need to lead from the front. And speaking of accountability, it's a position where you're accountable. And that's where some of the key areas of interest that I would like to bring forward. One is obviously accountability. And go to my website, and this is our website, and this is obviously ZeeshanIshaq.com, ZeeshanIsaac.com, ZeeshanIsaac.com, and easy to remember, ZeeshanIsaac.com. So we all know that we have to hold our public officers and community members accountable. And myself, Zeeshan, I care for all citizens and residents. I applaud the commissioner in getting the body cams for our law enforcement officers in Precinct 4. But the responsible thing to do would have been to utilize federal and state funding instead of CAD, Central Appraisal District and Community Assistance District. Different terms are being used, but CAD. We could have utilized money from CAD toward improving our infrastructure and improving roads and parks and so many other areas. Infrastructure, even technology, also comes in the infrastructure. So a key aspect of accountability.
So I applaud the incumbent, bought the body cams because body cams protect our members of society and law enforcement officers. But if those funds were utilized and leveraged and they would have sought those funds from state and federal funding, which is available out there, but obviously you got to do more homework and you have to work harder. That's how our tax rates and our taxes go up, because now that pool of funds residing in CAD, not available, used for a good purpose, I applaud. But responsible thing to do would have been to purchase those body cams from state funding and federal funding. So this is about accountability, folks. And that's where it's so important that we recognize and hold our public officials accountable. When I get elected, as your commissioner in Precinct 4 in Fort Bend County, I am appealing you that you hold me accountable as well. And this is where the problem is, that if we don't hold ourselves accountable, then a lot of people, obviously, they say, and as humans, we trust others as well, right? And we say, okay, yeah, we have elected the person and the person would do the best job. And here we are, where when we elect our officials at any position, state, federal, at the local level where I'm running for as commissioner for Precinct 4 in Fort Bend County, we got to hold our elected officials accountable, because a public officer or someone who is already in office can only run based on his or her record, because no more promises, no more. I can make those promises, and then the constituents, the voters, they will hold me accountable for the promises that I've been making and the pledges that I've been taking and saying it out loud. For example, that I will be accessible 24/7. Myself and my commissioner's office will be accessible 24/7. I will hold town halls and sessions with the business community and non-business community, with everyone, from people of all different cultures and faiths, every month. So I would listen to their issues, so proactive actions can take place. And we do those things proactively, where short-term planning and long-term planning can accommodate those key issues that our constituents are facing. And that's the beauty of having a transparent local government, because we always interact with our local government. How many of you have reached out to the state officials or federal officials in the past 1 month? Just as an example. So we need to ask ourselves this question. And I can guarantee you the chances are that negligible, very few of us. Because most of our interactions on a daily basis, on a weekly or monthly basis, basically those interactions are with our local officials or with the local county or with the local precinct. And that's basically how the structure is in America. So it's very important that we hold our officials accountable. And not only them, but also people who are running for office. Now, you may say that, okay, well, Zishan, how can we hold you accountable? You're running for office. Well, simply vet all our candidates, vet everyone. Vetting the candidates who are running for office, so important, because when we go and make these major purchases in our lives, buying a car, house, or any gadget or any PC or Mac or whatever, any electronic device, we always do some due diligence, right? We compare, contrast, we do browsing maybe on the internet, or we ask our friends and family that, hey, what's the best model? And that is very natural. So when we are our officials, are we taking the same type of due diligence? We should do more, because when you are in public office, you've got to make sure that how we have been in our private life, because now our private life and public life should be like this, right? Should be together. There's no such thing as double standard. We are different in private life and different in public life. Important, right? Our family should be with us, standing right next to us, and our
children, and especially we live in Texas, so we are obviously in a conservative state. Although I'm a Democrat and I consider myself as a centrist, so when I get elected with your votes and people who would have not voted for me, I will govern as a person and work with everyone who has voted for me and who would have not voted for me. And I hope you will be on the side of voting, because that's how we'll make a positive difference. Because I recognize that, in the primary, people who are Republicans, they will go and vote for a Republican. People who are Democrats, they'll go and vote for a Democrat. But I'm appealing to you that you convince your friends and family as well, even if they are independent. That's great. I am very confident that they will ask for a Democratic ballot and vote for me, because I'm a proud Democrat. I'm a lifelong Democrat. But people who are Republicans, they are also should be asking themselves that, okay, well, yeah, that's great, but we got to vote for the person who will make the most positive impact in our lives, and person who we can relate to in terms of authenticity and all these key areas that I can't even say, because either people will see that, or some people they may not see, or some people will gradually come to that conclusion once they interact and become comfortable with a candidate. So I hope I'm moving that needle in the positive direction, and I know I am, because when I'm meeting and talking with people who were sort of neutral, they have come to my side and now actively saying, oh yeah, we will vote for you. So that's beautiful, right? Because that's what a candidate would like to hear. Or if someone would walk up to you and say that, hey, we see that passion in you, Zishan, and just continue to be like this, and that's who we want you to be as our commissioner. So that's music to my ears. That's something that really excites, energizes me, and gives me that passion to continue doing what I'm doing. And I'm right here on Sunday morning. It's 9:17 a.m. Central, talking with you, with this lovely audience of this station, FM 103.5, and obviously through social media. So politicians obviously would always try to shift the blame, and that's politics, right? Because when they are in the hot seat, they will do that, and for right reasons or for wrong reasons. But at the end of the day, when executive decisions are made, those decisions will impact positively or negatively in our lives at any level, state, federal, and obviously national, that I say. But most importantly, at the local level, we cannot overlook or underestimate the importance of local offices. And that's where, with my campaign and with our campaign, and please visit zeeshanisaac.com, ZeeshaNisaac.com. You can also remember it easily, zeeshanisaac.com. I go by Zeeshan Isaac, and you will see the agenda items, the priorities, and I also have the blogs on our website, on my website. And that's the whole idea, that it's about transparency. It's about even talking and conversing and communicating with our people. And when the most important votes would come up in the meeting, in the commissioners' meetings, then it will not be a surprise to my constituents, to the constituents of Precinct 4, that how Zeeshan has voted, because on some key important agenda items, I will level with you and he will tell you in advance that this is my intention, that's how I will be voting. And I will always put Fort Bend County first. I will always put Precinct 4 and our Fort Bend County first, because this Fort Bend County is the most diverse county in the nation. And it is continuing to grow. And it will continue to grow. And in the next 30, 40, 50 years, it will double and triple and even quadruple in size based on the number of people who are moving to Fort Bend County. And that's great. But at the same time, we've got to make sure that, are we planning for it? Or are we still operating with the mindset of 18th, 19th, or 20th century? This is 2021. And next year it will be 2022, where
some people obviously are going up on ballot. And it's an interesting and exciting year. Midterm elections obviously will be next year as well. But remember, folks, don't let your midterm elections at the national level impact you to elect the right candidates and qualified candidates in the precinct at the local level. And this is where I'm coming from, because I completely recognize and understand that the midterm elections are always interesting, especially the party which is in power. Either it's a referendum, people are excited, and I am very, very hopeful that people are still excited, and they are, because a lot of great things are happening, especially in this pandemic age and with COVID and everything that has changed our lives. And with the stimulus and the recovery and the rescue, the American Rescue Plan Act, and how help has gone to the local level, even $157.42 million that were given to Fort Bend County came from American Rescue Plan Act. The America's Rescue Plan Act, which is for it, was passed by the Biden administration. And that obviously will help Fort Bend County for years. Because last year, in 2020, the CARES Act did not go all the way to the local level, meaning to the county. It stayed within the states, all the different states, the 50 states that we have. And a state basically made the decision how money will be spent and disbursed. And the discretion was with the governors and at the state level. But with the American Rescue Plan Act, with the America's Rescue Plan Act, the discretion was at the county level. Now, it's a separate debate that what has happened in the very first vote, and especially how that money will be spent in Fort Bend County, and how all four commissioners, there are four commissioners in Fort Bend County, precinct 1, 2, 3, and 4. I'm running for precinct 4. I'm running for the commissioner, precinct 4. So these four commissioners, they all voted together unanimously and passed this agenda item in the commissioner's court several months ago, without in how that money, that's about accountability, folks. Again, politics and accountability go hand in hand. And we need to ask, if you live in precinct 4, great, you're already been informed. And obviously I'm telling you, and a lot of people who are communicating with me and interacting with me, they know these issues, and people who are looking at our campaign website, zishanisaq.com, they are very well aware. Now, precinct 1, 2, and 3, probably not. And that's where, even if you live in, you gotta ask your commissioners that why public comments were not taken in the public's court, in the commissioner's code. How you will spend $157.42 million. It's a very natural question to ask. And then at the same time, if we're not going to level with people, then it will have a very different kind of an impact in terms of transparency. And that's how trust at the local level erodes. And we cannot see that erosion in trust and any kind of trust deficit with our elected officials. But it is what it is. And the only no vote or the dissent vote came from the county judge, who's the current county judge in Fort Bend County, KP George. He voted against that. And basically, it was reported in Houston Chronicle and in Houston Public Journal and Houston Press and other local journals and newspapers as well, that the commissioners, all four commissioners in Fort Bend County, they voted and even allocated $2 million pet projects for themselves. It's reported. It's there in Houston Chronicle as well. Now, the question that we should be asking ourselves, what is going on?
How can we not spend time with our constituents and involving them, engaging them, and asking them and taking their feedback and comments in the commissioner's code, that how we are going to spend the public money. It's public's money, right? It's our money, $157.42 million. So it's about accountability. It's about ensuring that we level. And this is where accountability comes into the picture. Now, fast forward just a couple of weeks ago, I would say about a month or two ago, another key agenda item comes to the commissioner's code. This was about establishing a mutual task force with the U.S. Marshal's Office and the local law enforcement, especially with the Constable Office. Now, the same commissioners obviously are voting, but it became very partisan. And the party who always talks about law and order, they voted against this key agenda item, because it's not, you cannot say it's a bill, right? Because bills are passed, at the state level and at the federal level. So this was basically about ensuring that we have the mutual task force so we can tackle violent crime at the local level, when we already know, and with so many different studies, that the crime has gone up, and it's up 35%, although it's going down right now, especially in 2021, but even it has been going up steadily. So it's the very right thing to do and the most important thing to do. But the party that calls itself Law and Order, Republican commissioners voted against it. Ultimately, it was passed, that order or that key item about establishing the mutual task force, and even the treatment that the constable received and his chief deputy is something that we cannot understand, because they were antagonized, and different and similar type of other items and topics when they were brought into the commissioner's code, and other constables, when they were testifying or they were in the commissioner's code, they received different type of treatment. And it's on constable. Violent crime, then the criminals, how are we going to hold them accountable? So we've got to hold our politicians accountable before we can even go out and hold criminals accountable. And that's where we have got to make sure that we hold our elected officials accountable. And then let the reason and logic and all these other feelings that we have, and then make up your decision based on your set of beliefs. But at the same time, we've got to make sure that we have an open mind and we listen to the best ideas. So Zishan Isak's campaign is the campaign of ideas, solutions, and ensuring that we have issues, we have problems, but these are the challenges, and I consider them as opportunities that we can do the things that are in the best interest of our constituents, of our voters. And that is the very key reason that I'm running for public office. I'm running for Commissioner Precinct 4, because I personally believe that together we will make the best impact, the positive impact, and we will improve our quality of life in Precinct 4 and Fort Bend County.
and I will always level with you and ensure that together we improve our quality of life. And it's not about me, it's about us. It's about our future, it's about our children's future, it's about our children's children's future. So now I would like to switch over to Urdu and Hindi and speak with the lovely audience here and then also through social media. And these live broadcasts are also available on the YouTube channel. You can go and browse them or just Google or go to the YouTube channel Zishan on air or on Facebook. You can also check it out, Zishan on air, and you will definitely be able to um, follow even the previous past broadcasts. And it's very easy, facebook.com/zishan.onair. And you will see my previous live broadcast. This is Zishan Isaac running for Commissioner Precinct 4. And the website, don't forget, it's zishanisaac.com, zishanisaac.com. Even if you go to the website, you will be connected to our social media platforms on Facebook, YouTube, and Twitter. And this is live on all these different platforms. So, ladies and gentlemen, now I would like to switch over to Urdu and Hindi. Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. मैं हूं ज़ीशान इसाक, मैं रन कर रहा हूं, उम्मीदवार हूं, कैंडिडेट हूं कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 फोर्ट बेंग काउंटी के लिए. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, केमन आचिन, सत श्री अकाल, या अली मदद, या अल्लाह मदद, केम छो, हेलो. और उम्मीद है कि आपका ये लॉन्ग डे, ये लॉन्ग लेबर डे वीकेंड जो है, दिन तो आज शुरू ही हुआ है अभी, और गर्मियाँ अभी भी हैं, तो गर्मियाँ ज़रा लंबी चल रही हैं, लेकिन ये है कि इस बार गर्मियाँ थोड़े लेट भी शुरू हुई. तो ये जो लॉन्ग लेबर डे वीकेंड है, इसमें उम्मीद है कि ये जो हमारी लेबर्स हैं, हमारी लेबर जो हमारी अपनी मेहनत है, वर्क है, पूरे साल में एक दिन ये मिलता है लेबर्स के लिए. वैसे तो मे फर्स्ट वगैरह है दिन, आपको पता है इंटरनेशनली एशियन कंट्रीज़ में जो 1 मई को मनाया जाता है, यहाँ पर सितंबर में है. और जो हम काम करते हैं, जो भी हमारा पैशन है, वो बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर हम वो काम कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर जिसमें हमें मज़ा आता है, शौक है, जिसका हमें पैशन है, तो रोज़ाना उठने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. हालांकि इट्स नॉट ईजी, हम सब, सारी बातें, वी आर ऑल ह्यूमंस, इंसान है, तो इंसान थक भी जाता है बाज़ दफ़ा. लेकिन अगर हर मुश्किल हो रही है उठने में तो फिर कुछ मसला है, राइट. तो वो क्यों होता है, तो उस बहस में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके चंद वजूहात तो यही हैं कि भाई हम वो काम जब अपनी ज़िंदगी में करते हैं जिसमें हमें करके खुशी मिलती है और हम पैशनेट होते हैं और डेडिकेशन होती है, तो फिर वो काम फिर काम नहीं लगता, वो फिर हम मज़े से करते हैं क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है उसमें, हम इंजॉय करते हैं, एंड वी नो अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. और जब वो किया जाता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट, यानी इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं और नज़र घुमाएं और आंखें खोल कर देखें, हमारे इस मुल्क में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, या दुनिया भर में, इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुश्किल है ज़िंदगी और इकोनॉमीज़ भी टफ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग पैशनेट होते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इस मुल्क में, अमेरिका में, आप अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे, और अगेन इन सम केसेस देयर आर सम एग्जांपल्स जो बहुत ही, कह लीजिए कि ऐसी हो जाती हैं जिनको सुनकर या देखकर बड़ा अफसोस भी होता है, क्योंकि अनलक या बैड लक या जो भी आप उसको नाम दें. लेकिन मेजॉरिटी जब हम देखते हैं कि इवन इमिग्रेंट्स और जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ आई, उन्होंने अपनी जो पहली जनरेशन थी उनके लिए मुश्किलात हुई, लेकिन सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है वो डेफिनेटली बड़ी आगे बेहतर हो जाती है. क्योंकि जो पहली जनरेशन आती है, जो हमारे पेरेंट्स आए, अगर हम पेरेंट्स आए, तो जब हम उनको देखते हैं तो हमने देखे उन्होंने स्ट्रगल्स की, और डिफरेंट स्ट्रगल, और बाद दफ़ा पहली जनरेशन ही स्ट्रगल करके और चंद सालों में बेहतर हो जाते हैं. और ऐसी कितनी एग्जांपल हैं कि कोई $5 लाया, कोई 10, कोई 50, $100, इस तरह की भी एग्जांपल्स मिलती हैं. और बहुत सी एग्जांपल ऐसी मिलती हैं जो लाए थे पैसे लेकिन उन्होंने गंवाए भी, और उल्टे यानी कि कह लें नुकसान हुआ, लेकिन फिर उससे सीखा उन्होंने मिस्टेक से, और in many situations they recovered, in some situations फिर
جو ہے وہ ڈیفیکلٹی رہی, لیکن پھر ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے اور پھر اس طریقے سے آگے گاڑی یا جو آپ اس کو کہیں زندگی بڑھتی رہتی ہے اور بہتر ہوتی رہتی ہے. اور یہ ہم سب جو دیسی ہیں ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں, اور جو ہمارے بچے ہیں اور خاص طور پہ جو یہاں پہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے ویری اسمارٹ انٹیلیجنٹ, اس لیے ہم اپنے بچوں کو فورس نہ کریں کہ بھائی آپ اسی پروفیشن میں جائیں, کیونکہ ایشین کنٹریز میں اور جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ, وہاں پہ پروفیشنز ہی کم ہوتے ہیں. اب تو پھر بھی کافی ہونے لگے, لیکن پھر بھی بیٹا ڈاکٹر بن جانا, بیٹی تم بھی ڈاکٹر ہی بن جاؤ, انجینئر تو لڑکے زیادہ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں. یعنی اس طرح کی بھی سوچ ہے, رائٹ. تو یہ تو ہے جو ہمارے ڈفرینٹ سوشل ٹیبوز بھی ہیں یا کلچرل کچھ چیزیں بھی ہیں, لیکن سمجھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ انجینئر, ڈاکٹر, پھر ایم بی اے کا بھی کافی رجحان ہے, پھر آئی ٹی کافی فیلڈ ہو گئی, اور یہی یعنی کہ زیادہ پروفیشنز نظر آتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم اسپورٹس مین بن جاؤ, تو خیر اسپورٹس کا بھی بڑا شوق ہے, لیکن یہ کہ بڑے کم آپ کو پیرنٹس ملیں گے. سب نہیں کہیں گے کہ وسیم اکرم بن جاؤ, عمران خان یا ثانیہ مرزا بن جاؤ, یا سچن, یا obviously جو آپ کے بیسٹ جو بھی فیوریٹ پلیئرز ہوں. تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. اور پھر اس ملک میں کیونکہ جو لیبر ڈے ہے یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جب پیشن کے ساتھ کوئی چیز کی جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. اور پھر جو انڈیویجول ہوتا ہے, میل اور فیمیل کوئی بھی, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ میں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, کیونکہ خود اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا, امپروو کرنا, سیلف امپروومنٹ, اور اس کے لیے سیلف اویئرنیس ہونا ضروری ہے. اور پھر ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست یعنی کہ پلیئرز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, ایون آئی ٹی پروفیشن کے اندر, یا بزنس پیپل, انٹرپرینیورز, اینڈ دوز فوکس دے جسٹ ڈو ونڈرز, کیونکہ وہ اپنے شوق سے, اپنے پیشن سے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو نہیں کر رہے تو وہ پھر روزانہ مشکل اور دقت آ رہی ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے, یا پھر بلز پے کرنے کے لیے یا دوسری وجوہات کے لیے. تو ہمارے جو یہاں پر بچے ہیں یہاں پر تو ان کو ٹریننگ اسی طریقے سے دی جا رہی ہے, ایلیمنٹری, مڈل, ہائی اسکول اور پھر یونیورسٹی لیول اینڈ بیونڈ, کہ اپنے پیشنز کو آپ پرسو کریں. اور پھر اس میں بھی بڑے زبردست طریقے سے پروگرامز ہیں, کیونکہ میں کارپوریٹ امریکہ سے رہا ہوں, تو جیسے جونیئر اچیومنٹ پروگرام جو ہے, جو لوگ کارپوریٹ امریکہ میں کام کرتے ہیں, ویری ویل اویئر آف دس پروگرام ایز ویل, جس میں بچوں کو ایلیمنٹری بھی اور مڈل بھی اور ہائی اسکول میں ورک شاپس کرائے جاتے ہیں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر آپ پولیس مین بنو گے تو پھر آپ کی اتنی سیلری ہوگی, یہ آپ کا شوق ہے گریٹ, تاکہ وہ ایک پہلے سے ہی ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی جائے. اور پھر وہ اسی پیشن سے فائر مین بنتے ہیں یا فائر فائٹرز, رائٹ, جو کتنی یعنی کہ فرسٹ رسپونڈرز ہیں ہمارے, نرسز بنتے ہیں, میل, ایون فیمیل, فیمیل تو نرسز زیادہ ہے لیکن میل نرسز, اور اسی طرح پھر اور دوسرے پروفیشنز آ گئے. ابھی تو میں ڈاکٹرز, انجینئرز ان کی بات ہی نہیں کر رہا, کیونکہ دے آر سو مینی پروفیشنز ان دس گریٹ کنٹری, اور اکانومی چل رہی ہے اور اسی حساب سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہر پروفیشن جو ہے وہ قابل احترام ہے, اس کی رسپیکٹ ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے, اور اسی میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو ہماری اپنی ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کو خراب سمجھیں یا برا سمجھیں یا اس کو نیچا سمجھیں. بھائی سب کی ڈفرینٹ فیلڈ ہے. مثال کے طور پر اگر اسپورٹس میں سارے 11 پلیئرز ہی فیلڈ میں اترتے ہیں, لیکن کوچ بھی ایک ہوتا ہے, اسسٹنٹ کوچ بھی ہوتا ہے, پھر آپ کے فزیو آ گئے, فزیو تھراپسٹ ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, اور کتنے اور ڈفرینٹ چیئر لیڈرز ہیں, رائٹ, اور پھر ساتھ میں فینز ہیں. تو وی کین ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی امپورٹینس آف پیپل. اور ایک اور پوائنٹ جو اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جو سیاست ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور یہ پیشن اسی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور ہم جب تک پیشن کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور اندر سے ہمارے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ بھئی ہم نے پبلک سروس اور وہ کرنا ہے جس میں ہمارا بڑا ویژن ہے, جس میں لوگوں کے لیے ہیلپ ہو, سپورٹ ہو, تو پھر وہ ضروری ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہم کریں.
اپنا بھی محاسبہ کریں, اکاؤنٹیبلٹی احتساب کریں, اور جو پبلک آفیشلز ہیں ان کا بھی کریں. اور اسی ایک وجہ سے جب میں نے دیکھا کہ اتنی ساری پبلک آفیشلز اور پبلک پوزیشنز ہیں پبلک سروس میں, تو میں نے جب اپنا محاسبہ کیا اپنی سیلف اویئرنیس کے ساتھ اس سال کے شروع میں, تو میں نے دیکھا کمشنر کی پوزیشن وہ ہے جس میں مینیج کیا جا رہا ہے بجٹ, اور لوکل لیول پہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پریسنکٹ کا کمشنر. اور پھر جب میں ڈائریکٹر تھا امریکن ایکسپریس میں, $250 ملین بجٹ میں نے مینیج کیا, پھر ہنی ویل اور KBR میں بھی کام کیا, تو میں نے دیکھا کہ یہ پوزیشن ایسی اس میں بیسٹ امپیکٹ میں لے کر آ سکتا ہوں اور پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ, اور ہم امپروو کریں گے اپنی کوالٹی آف لائف. اور ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پریسنکٹ 4 ایز اے کمشنر اس میں زبردست یعنی کہ کام ہوں گے جو لوگوں کی بھلائی اور ہیلپ کے لیے ہوں گے. ویری ویری کہہ لیجیے کہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف آور لائفس. اور پھر صرف یہی نہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب ہم خاص طور پر پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر جو ہماری خاص طور پر الیکٹڈ آفیشلز جو ہمیشہ ایک خاص ان کے اندر جو کام کرنے کی سوچ رہتی ہے, اور پھر کیونکہ جو پبلک آفیشل اور جو الیکٹڈ آفیشل ہوتا ہے وہ صرف اپنے ریکارڈ ہی پر واپس جا کے ووٹ مانگ سکتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے. اور اسی وجہ سے جو ووٹنگ ریکارڈ ہے اسی پر ہم خاص طور پر جو پبلک آفیشلز ہیں الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کو پرکھتے ہیں. اور ساتھ میں جو انکمبنٹ یہ کہہ لیجئے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو بہت اہم ہے یہ بات. اور یہ آپ جو پوری ایجنڈا آئٹمز ہیں پرائرٹیز ہیں, یہ آپ جو ذیشاناسحاق.com ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ ہماری جو کیمپین ویب سائٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمیں معلوم ہے یہ کہ ہم نے اپنے پولیس آفیسرز اور جو کمیونٹی ممبرز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے اور سیو کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو میں تو سراہتا ہوں, اپلاڈ کرتا ہوں بھائی کہ جو انکمبنٹ ہے کمشنر انہوں نے باڈی کیمز جو ہے خریدے پریسنکٹ 4 کے اندر جو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ آفیسرز کو اور ممبرس آف دا کمیونٹی جو ہمارے ریسیڈنٹس ہیں سٹیزنس. لیکن رسپانسبل چیز جو ہوتی, رسپانسبل تھنگ کیا ہوتی کہ وہ پڑھتے باڈی کیمز بائی یوٹیلائزنگ اسٹیٹ اینڈ فنڈز جو اویلیبل ہیں, لیکن اس کے لیے اور محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب وہ نہیں ہوتا ہے ایسا تو پھر اسی سے ہمارے ٹیکس ریٹ بڑھتے ہیں. کیونکہ نہ وہ جو کیٹ فنڈز ہیں جو سینٹرل اپریزل ڈسٹرکٹ اور کمیونٹی اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اور یہ کیٹ استعمال ہوتے ہیں, تو وہ پول آف فنڈز جو امپروو کرتے ہیں ہمارے انفراسٹرکچر کو, ٹیکنالوجی کو بھی جو اس میں آتا ہے, روڈز اینڈ بریجز پارکس ان کو امپروو کرتے, وہ فنڈز ادھر ہے ہی نہیں. بڑی اہم بات. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو سیاست ہے خاص طور پر ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اور یہاں پر ہمارے اس ملک میں جو اچھی باتیں ہوئی ہے کہ ہر چیز بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. جیسے اس کی میٹنگز ہیں جو پبلک کورٹ ہے اس کے تمام میٹنگ منٹس, اس کی پوری ریکارڈنگ سب اویلیبل ہے, سب جا کے دیکھیں. اب وہی کمشنر کورٹ جب امریکہ ریسکیو پلان ایکٹ آتا ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاس کیا جس سے کہ لوگوں کی مدد ہوئی, ہیلپ ہوئی, لوکل لیول پہ بھی $157.42 ملین دیے گئے فورٹ بینڈ کاؤنٹی کو. لیکن جب وہ آئٹم پبلک کورٹ میں آتا ہے کمشنرز کورٹ میں, تو جو 4 کمشنرز ہیں, کیونکہ دے آر 4 کمشنرز ان فورٹ بینڈ کاؤنٹی, پریسنکٹ 1, 2, پریسنکٹ 3 اور پریسنکٹ 4, اور میں پریسنکٹ 4 جو چوتھی پریسنکٹ ہے اس کے لیے رن کر رہا ہوں, اور بڑی ہیویلی ڈیموکریٹ ہے, رائل بلو جس کو ہم کہتے ہیں, اور جس میں ایز اے ڈیموکریٹ آئی ایم رننگ فور کمشنر پریسنکٹ 4. تو جو 4 کمشنرز ہیں کمشنرز کورٹ کے, ان سب نے مل کر یونانیمسلی ووٹ دے دیا. اور وہ ووٹ کیا یہ نہیں بتایا پبلک کورٹ میں, کمشنرز کورٹ کے اندر پبلک کے کامنٹس نہیں لیے, ان کی فیڈ بیک نہیں لیے, ان سے پوچھا نہیں کیا کہ بھائی یہ ہم پیسے کس طرح خرچ کریں گے. $157.42 ملین, a lot of money. اور پھر ایک ڈسینٹ ووٹ یا نو ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو کے پی جارج انہوں نے دیا, اور ہیوسٹن کرونیکل, ہیوسٹن پریس اور ڈفرنٹ جو لوکل جرنلز ہیں اس میں بھی رپورٹ ہوا کہ بھائی یہ تو غلط ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے 4 کمشنر سے مل کے کیا. اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے
کہ $2 million पैट प्रोजेक्ट्स भी अपने आप को दे दिए. सब रिपोर्ट हुआ ईस्टर्न क्रॉनिकल में भी. ईस्टर्न क्रॉनिकल में रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें. अब हम इन चीज़ों को समझे तो हमारे जो प्रीसिंक्ट 4 के लोग हैं, जिन वोटर्स से जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, और हमारी तो वेबसाइट पे जो मेरी वेबसाइट है उस पर भी आपको ये मिलेंगे तमाम की पार्टी आइटम्स पॉइंट्स. तो वहाँ पर तो बड़ा क्लियर कट ये सारा कुछ और बताया गया है. अब क्लियर ना 1, 2 and 3 क्या उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वोटर्स हैं, क्या उनको ये बात पता है? प्रॉबली नॉट. और वो जो वोटर्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी अपने कमिश्नर से पूछनी चाहिए ये बात. और सिर्फ यही नहीं, वही कमिश्नर्स कोर्ट जब कुछ हफ्तों पहले, और यहाँ पे जो कांस्टेबल हैं ही इज ऑन रिकॉर्ड, कि म्यूचुअल टास्क फोर्स का जब आइटम आया डिस्कशन पॉइंट पब्लिक कोर्ट के अंदर, तो वो ही 4 कमिश्नर्स अब जो है, एक पार्टी जो लॉ एंड ऑर्डर पार्टी अपने आप को कहती है, वो ही अगेंस्ट दे रही है वोट, नो वोट दे रही है. किस बात पे? कि हम म्यूचुअल टास्क फोर्स जो यूएस मार्शल ऑफिस और लोकल लॉ एनफोर्समेंट मिलके जो टैकल करेंगे वायलेंट क्राइम को, तो उस पे अगेंस्ट दे रहे हैं ये रिपब्लिकन कमिश्नर्स बोर्ड. ये है वो सियासत, ख्वातीन हज़रात. And we have to hold our elected officials accountable. और जब मैं इंशाल्लाह आपके वोट से आऊंगा तो आपने मुझे भी अकाउंटेबल करना है. और फिर वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई चीज है ना. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो अब सूरत हाल ये कि वही 4 कमिश्नर्स आप देखिए कि जो लॉ एनफोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर वाली पार्टी, वो जो है अगेंस्ट, फिर वो पास हो गया 3-2 क्योंकि डेमोक्रेट्स की है मेजॉरिटी, तो 3-2 वो अल्टीमेटली पास होता है. पर ये तो यूनानिमस होना चाहिए था, क्योंकि भाई वायलेंट कर रहे हैं हम टैकल क्राइम को, जो टैकल क्राइम है, टैकल कर रहे हैं वायलेंट क्राइम को. किस तरीके से इस क्राइम को जो है फिर टैकल किया जाएगा? सो वी हैव टू टैकल वायलेंट क्राइम. और ये म्यूचुअल टास्क फोर्स है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इंटेंड्स टू डू एंड व्हाट इट्स डूइंग यूएस मार्शल्स ऑफिस के साथ. अब आप मुझे बताइए, और ये हमारा सवाल है, बड़ा कह लीजिए हम्बल क्वेश्चन, कि ये इस तरह की सियासत, और फिर जो कमिश्नर्स हैं और खासतौर पर रिपब्लिकन कमिश्नर्स जो पार्टी लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर रही है, वही अगेंस्ट दे रही है टैकल वायलेंट क्राइम करने का जो स्टेट लेवल और फेडरल लेवल पे खैर बिल होता है, वो लोकल लेवल पे आप देखिए, क्योंकि इसी से हमारी लाइफ इम्पैक्ट होती है. अब आप बताएं मुझे कि 35% तो वैसे ही बताया गया है, रिपोर्ट हुआ है कि क्राइम जो है बढ़ा है, और अब कम भी हुआ है क्योंकि नाउ जो इकदामात, जो डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो लिए गए. लेकिन व्हेन वी ऑलरेडी नो कि ये क्राइम आगे बढ़ा और बढ़ रहा है, तो इट्स द वेरी रीजनेबल, लॉजिकल एंड द राइट थिंग टू डू. लेकिन नहीं हुआ. तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जिससे हमने अपने ही इलेक्टेड ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल करना है. और सियासत में ये बड़ी अहम चीज़ होती है, क्योंकि इस मुल्क में फिर जब अकाउंटेबिलिटी क्योंकि हमेशा रहती है, और जब वो नहीं होती तो फिर क्या होता है कि लोग रिज़ाइन करते हैं. और हम अक्सर देखते हैं कि वो रेजिग्नेशंस आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं कि आप कब तक इस चीज़ को फेक करेंगे, कब तक ब्लेम करते रहेंगे, कब तक यू विल जस्ट पास द बक, और ये कहते रहेंगे या कहती रहेंगे ऑफिशियल्स हैं कि भाई ये मेरी गलती नहीं थी, किसी और की थी. तो भाई आप पब्लिक ऑफिस में, इसलिए पब्लिक सर्विस एक सेक्रेट ड्यूटी, और एक सेक्रेट ड्यूटी होने के साथ साथ अगर पैशन है और काम करने की उमंग है और वो लगन है, और आपका एक कह लीजिए कि किरदार और कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, वरना हम जो हैं वो फिर किस तरह किसको इलेक्ट कर रहे हैं. तो वो वेटिंग और अकाउंटेबिलिटी तो जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी, यानी मेरी भी. क्योंकि अगर हम जब परचेस करते हैं, बड़े बड़े घर हम करते हैं, या जो भी घर है, जो मेजर परचेसेस होती हैं हमारी ज़िंदगी की, छोटा हो बड़ा हो, घर घर होता है. तो घर हम परचेस कर रहे हैं, गाड़ी परचेस कर रहे हैं, जो मेजर परचेसेस कहा जाती है. इसके अलावा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आइटम्स हो, आपको पसंद सी मैक, या आप जो भी बिग स्क्रीन टीवी ले रहे हो, तो हम कितनी उसकी एक जांच पड़ताल भी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं. वी डू सम शॉपिंग, कंपैरिजंस, प्राइस जिनको देखनी होती है, जिनको फीचर्स देख, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन योर वांट्स एंड नीड्स, और उन चीज़
ہوئے پھر ہم کہتے ہیں یا پھر دوستوں سے پوچھتے ہیں جاننے والے بھائی یہ کیسی تھا, یہ نیبرہڈ کیسا ہے, کیسے اسکولس ہیں, سب چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنی اہم چیزیں. تو کم از کم اتنی ہی ڈیو ڈیلیجنس ہم جب الیکٹڈ آفیشلز ہیں یا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کریں, ویٹنگ کریں, تو آپ سوچئے کہاں سے کہاں ہم نکل جائیں ایز اے کمیونٹی, ایز ہیومنز. اور ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم سیریس نہیں. جن چیزوں میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے ان میں ہم سیریس نہیں ہیں, اور جو نان سیریس آئٹمز ہیں ان میں ہم ہیں. تو اس لیے یہ ایک اویئرنیس اور ایک پبلک سروس میسج کے طور پر, کیونکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے تمام پیٹرنز کا, سپورٹرز کا, اور یہاں پر جو میرے دوست ہیں ریحان صدیقی کا, کہ ان پیٹرن سپورٹرز ان کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم, یہ 1 گھنٹہ جو میں یہاں پر لا کر جو ویژن ہے, جو امپورٹنٹ ہمارے پوائنٹس ہیں, جو پرائرٹیز ہیں, جو ہمارے ایشوز ہیں, ان کو ہم شیئر کریں. کیونکہ دس از ناٹ اباؤٹ می, دس از ناٹ اباؤٹ ذیشان اسحاق. Alhamdulillah, I've been very blessed and rewarded as an excellent career, mashallah, in corporate America. Lekin I'm doing this for our children and for our children's future and our children's children's future. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, people are reacting to it positively. رسپانس. اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جب مارچ میں یہ ہوگا ووٹنگ کا سلسلہ پرائمری میں, کیونکہ I'm running as a Democrat, I'm a lifelong Democrat, اور پھر مارچ میں کہہ رہے ہیں, اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید مئی میں, تو وہ جو پرائمری ہے اس میں آپ نے آ کے پھر ووٹ دینے. اور ابھی سے یہ ماشاءاللہ جو مہم ہے, یہ پوری کیمپین ہے, جس طرح اس کی ٹریکنگ اور جس طریقے سے بڑا زبردست طریقے سے لوگ اس میں شامل بھی ہو رہے ہیں, اور اویئرنیس اور ورڈ آف ماؤتھ اور سب طرح سے تمام چیزیں چل رہی ہیں اور جا رہی ہیں, مومنٹم بڑھ رہا ہے آگے. تو وہ ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے. اور بہت اہم چیز کہ ووٹ ہم نے دینا ہے اور اوروں کو بھی بتانے دیں. اور کیونکہ ٹیکسس کے اندر اوپن پرائمری ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ریپبلکنز بھی ہیں وہ بھی آ کے ڈیموکریٹ بیلٹ مانگ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. کم ہوتا ہے ایسا, لیکن ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر اچھے کینڈیڈیٹس ہیں تو ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور اسی طرح جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو ظاہری بات ہے انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہوتے ہیں, اور کتنوں سے تو میری بات ہوئی جو پہلے نیوٹرل تھے, اب وہ ماشاءاللہ ادھر سوئے ہو کے آ گئے اور کہہ رہے ہیں, اور اب تو پلیج بھی کر رہے ہیں لوگ ووٹ کے, ہاں بھائی آپ کو ووٹ دینا. تو ماشاءاللہ یہ تو بڑی, جسے کہتے ہیں نا میوزک ٹو ایئرز, یا ایک امیدوار کے لیے, کینڈیڈیٹ کے لیے اس سے اور خوشی کی کیا بات ہوتی ہے کہ جب کوئی سامنے آپ جس ووٹر سے بات کر رہے ہیں, جس پراسپیکٹ جو لوگ ہیں, جو ووٹرز ہیں, کانسٹیٹوئنٹس ہیں, ان سے جب بات ہو رہی ہے, وہی جب آپ کو یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہیں کہ بھائی آپ کا پیشن نظر آ رہا ہے, تو دیٹس بیوٹیفل. اٹ ایکسائٹس می, اٹ گیوز می دیٹ پازیٹیو انرجی, بیکاز اٹس آل اباؤٹ the passion and the will to win and the will to do something positive and something impactful and for our people. اور جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو وہ پھر جو محنت ہے اس میں عظمت ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ نظر آ رہی. اور کیونکہ یہ پریسنکٹ 4 جو ہے بالکل ہیولی ڈیموکریٹ پریسنکٹ ہے, ڈیورس پریسنکٹ, تو ہمارا جو دیسی ووٹ ہے بہت بڑا اس میں رول پلے کرے گا. اور ساتھ میں جو ہمارے نان دیسی ووٹرز ہیں ان سے تو بات ہو ہی رہی. تو اس لیے جو ہمارے دیسی لوگ ہیں ان کو میں یہ کہوں کہ اسٹے یونائٹڈ مائی فرینڈس, کیونکہ اگر ہم آپس ہی میں یونٹی نہیں دکھائیں گے تو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر مائنورٹیز بغیر یونٹی کے ساتھ جو آگے بڑھ گئی ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یہ جو الیکشن ہے, اس الیکشن کو میں کہ ہم الیکشن سے میں خود بھی سیکھ رہا ہوں, اور ہم سب سیکھیں کہ کیمپینز جو ہیں اس طرح رن کی جاتی ہیں, اور پھر پازیٹیو میسج کے ساتھ. دس از دا کیمپین آف آئیڈیاز, کیمپین آف سولوشنز, اینڈ جو ویژن ہے اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے, اٹس اے بلیسنگ. اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پبلک آفس اور ایک جو سیکرٹ ڈیوٹی ہے اس کے لیے رن کروں گا. اور یہ اب اللہ کا کرم ہے کہ اس موڑ پر میں کھڑا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں, اور دوڑ لگ رہی ہے اب بیسکلی آبویسلی, کیونکہ یہ پیشن ہے. یہ پیشن وہ پیشن ہے کہ
अभी जो ओलंपिक्स हुए, समर ओलंपिक्स टोक्यो में जो लास्ट ईयर होने थे, पोस्टपोन हुए थे पैंडेमिक, तो उसमें एक जो रनर थी वो गिर गई, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, और बिल्कुल आखिर यानी बिल्कुल करीब आखिरी एक लैप रह गई थी, वो गिर गई जबकि वो सबसे आगे थी, और वो गिर गई, उसके बाद खड़ी हुई और उसके बाद जो उसने दौड़ वापस शी बिकेम नंबर 1 ये लोग हैं भाई, यानी कि इंस्पायरिंग, व्हाट इंस्पायरिंग स्टोरी. तो दिस इज माशाल्लाह a campaign of positive issues, positive ideas, positivity, and campaign of our future, or campaign of ideas and solutions. Accountability और सियासत पॉलिटिक्स की मैंने बात की, so important because accountability अगर हमारी जिंदगी में नहीं हो किसी भी लेवल पे, तो फिर तो डिसफंक्शन है हर चीज. डिसफंक्शनल यानी कि हर कोई जो है वो ब्लेम करता रहेगा दूसरे को, और फिर वो सिनिसिज्म, और फिर एक दूसरे पर इल्जामात, ब्लेम, बहुतान, यही अगर हमने करना है, जिसमें फिर सियासतदान जो बड़े मंझे हुए जिनको हम कहते हैं भाई, उनका तो क्या काम. मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं पहली दफा यानी कि अपनी जिंदगी में इलेक्शन जो है रन कर रहा हूँ, और जिस तरीके की दुआएं और मोहब्बतें और जो लोगों की नेक तमन्नाएं और लोगों की खास जो एक अंदर से फीलिंग जो लोग मुझे बता रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दिस इज. और ये मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे दुआएं मिल रही हैं, और ये वही दुआएं और उन दुआओं के साथ मेहनत और ये तमाम जो विजन है और विजनरी बातें आपके साथ हो रही हैं. तो यही सवालात और यही वो बातें हमने औरों के साथ शेयर करने हैं और लोगों को बताना है. दिए से दिया जो है जलता है, और अपनी इंपॉर्टेंस को ख़वातीन हज़रात अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है बड़ा अहम है. लोग आप पे भी ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं अपने ही सर्कल में, तो वहाँ पर जो वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है कि भाई हम ज़ीशान इसाक को सपोर्ट कर रहे हैं कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 के लिए फोर्ट बेंड काउंटी में, और आप मेरे बेस्ट एम्बेसडर एडवोकेट होंगे और होंगी और हैं, जिसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. और ये वही बात है कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट ज़ीशान इसाक, इट्स अबाउट अस, एंड दिस इज ऑफ अस. और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से इसमें जो प्राइमरी है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो प्राइमरी जब हम जीतते हैं, एंड व्हेन आई विन द प्राइमरी, इंशाल्लाह आई विल बी योर नेक्स्ट कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 फोर्ट बेंड काउंटी इंशाल्लाह. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम कंटिन्यू रहें इन मैसेजेस के साथ, और साथ में जो कैंपेन वेबसाइट है उसको आप नोट कर लें, जो आप लोग कर चुके हैं, स्क्रीन पे भी हैं. पीपल और सोशल मीडिया का ये ज़माना है, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर रेहान सिद्दीकी और जो हमारे पैट्रन्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिनकी हेल्प एंड सपोर्ट, पैट्रनेज के साथ ये प्रोग्राम और ये विजन आपके साथ पेश किया था. तो ज़रूर zishanisaq.com इसके साथ भी जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, और ये लेबर डे वीकेंड पर इसी मैसेज के साथ के पैशन के साथ जो हम काम करते हैं उसका फिर मज़ा ही अलग होता है. और again, thank you so much for your kindness and your support and love, and continue to stay focused in whatever fields and whatever passions that you have, because it's all about, at the end of the day, about us, about you, and ensuring that we make the best impact, क्योंकि life is precious, और हम अपनी ज़िंदगी में वो काम करें जिससे हम औरों के लिए भी कुछ करके जाएं, और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग खामोशी से बिहाइंड द सीन करते हैं, तो तमाम वो चीज़ें होती रहनी चाहिए. तो इसके साथ भी इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह, टाइमिंग जो है थोड़ी चेंज हो गई है, तो आपके लिए यहाँ मुलाकात हुआ करेगी एवरी संडे इंशाल्लाह 9 to 10. और उसके बाद इस रेडियो स्टेशन पे भी बड़े बेहतरीन डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, उनको भी सुनते रहिए, और अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को शामिल रखिए. खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, and have a nice and beautiful Sunday and long weekend, long Labor Day, and spend quality time with your family and friends. Thank you so much. खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. Thank you.